Marleen Bogert van het e-life project en vandaag zijn wij op het Keizer Karel College in Amstelveen op bezoek bij Anneke Werkman die meedoet aan ons e-life project. Kom, we gaan naar binnen. Hallo, ik ben Anneke Werkman. Ik geef Engels en literatuur op het Keizer Karel College in Amstelveen, ten zuiden van Amsterdam. Ik werk samen met een school in Valencia, Spanje. Dat is het Guadalaviar College. En mijn leerlingen uit 2 HAVO wisselen uit met de leerlingen van mijn school. Ik ben Stijn Wellens. Ik heb meegenomen met het e-life project op het KKC. Dat staat voor het Keizer Karel College. Ik zit in de 2e klas en ik ben 13 jaar oud. Ik ben Rob van Wekken. Ik heb meegedaan aan het e-life project op het Keizer Karel College. Ik zit in de 2e klas en ik ben 13 jaar oud. Ik ben Tijn Danko en ik heb ook meegegaan aan het e-life project. En ik zit in de 2e, ik ben 13 jaar oud. I participated, or I'm still participating, in an international virtual exchange with students in Valencia, Spain. Hola, me llamo Lola y en el proyecto de eLife me llamo Lucía y pues en este proyecto de eLife. Hola, soy Sandra y en el proyecto de eLife hicimos videollamadas con los niños holandeses y fue una muy buena experiencia porque practicamos el inglés fuera de las clases y fue muy útil para nosotros y practicamos nuestro inglés en un entorno más con niños de nuestra edad que tienen el mismo nivel que inglés de nosotros. Well, I decided to do so because I heard about it and I thought it was very interesting for my students to meet people from other countries and use their English in a more authentic situation. We do a video calls with the Holland students and we talk about how the school was organized. Like we thought of ideas that we would want to have in our new school. And we compared our both schools and we see the difference, and that's it. And also I expected it to motivate them to practice English in a real life situation, because I noticed that when they have to speak English together, they often use some Dutch now and then, and it feels a bit fake. But when they speak with real people and they are really interested in what these other people have to tell them, they are more engaged and more willing also to try. Waarom is zo'n virtuele uitwisseling nou belangrijk? Nou, je leert ook met andere mensen dan alleen mensen in je klas. Bijvoorbeeld praten. Je leert ook meteen iets van hun cultuur en stuff erbij. Why do you think that virtual exchanges are important? So what is it that makes it important to you? We didn't learn only how to speak in English. Also we learn important things about them, about the country, and they are very different in their costumes and what they normally do compared with Spain. Ik vond het wel interessant dat bij hun heel anders ging op school. Oké, wat ging er dan anders? Ze hadden lange dagen, ze hadden ook, dus dat alleen meisjes waren. Dat was gewoon heel anders dan hier. Ze hadden een zwembad op school. Daar is natuurlijk wel speciaal zwembad op school. Ja, snap ik. Heb jij nog iets speciaals geleerd? Vooral. Mij hadden ze daar schooluniform. Ja? Die hebben wij niet. Plek. Zou je dat willen? Nee. Nee, die was heel duidelijk. Oké. Try to understand each other and so keep on trying to make themselves clear. So it's good for their fluency and they lose some of their anxiety when they have a positive experience with speaking English. It's important, so you can understand them and they can understand. They need to use this language to get to know each other. And because they are just inherently interested in each other most of the time, this is a strong motivation to use the language and to get to know someone else. Hemos hecho videollamada con otros compañeros de otro país y bueno, hemos aprendido mucho de ellos, de su cultura y de cómo son sus colegios y hay muchas diferencias con los nuestros y también sobre todo hemos practicado mucho nuestro inglés de una forma diferente a la que solemos hacer en clase, porque ahí solemos dar gramática, vocabulario, y aquí lo que hemos hecho es hablar, que al final de eso se trata, aprender un idioma,
Y bueno, es una experiencia que repetible que os gustaría repetir otra vez. Je leert praten met mensen buiten je klas. Je leert ook meteen wat van de cultuur. En je kunt niet zomaar een woord in het Nederlands zeggen wat je niet in het Engels weet. Zo leer ik gewoon beter alles puur het Engels te doen. Do you think there will be differences in your face-to-face outside world exchanges with English? Well, yeah, I think so because we had practice with them. So now we have like life experience. We use the English, but not in the same way, because now we are more brave to use it. Dat zat bij jullie allebei ook? Ja, Ja. de vaardigheden worden steeds beter. En dat merk je gewoon. Ja. Als je dan eerst gewoon online doet en daarna dan naar hen toe gaat, en dan heb je het ook al vaak gedaan. Dan heb je al een beetje wat je wil weten eigenlijk. I think it's very important for our students to be able to interact with other language learners. And especially in this case, the other language learners and my students don't speak any other similar language except for English, which is for both of them the second or third language. So this is the only thing that connects them when it comes to language. And so they need to use this language to get to know each other. Stel, hè, je hebt zo'n gesprek met de Spaanse leerling. Hoe kreeg je het nou op elkaar dat jullie elkaar begrepen? Engels praten. En merken jullie nou een verschil in je Engels voor dit project en het Engels na je project? Ja? Ja, als je tegen een Engels gaat praten, weet je ook een beetje van, ja, dan kunnen we begrijpen, dus ik kan het. En heb je ook het idee dat je Engels beter geworden is? Ja. Ja, hebben jullie dat ook? Ja. Ja. Dus jullie kunnen nou makkelijker naar buiten. Ik denk het wel, want ik heb dan wel met mensen gesproken die taal ook doen, die een andere taal doen dan die ik heb. En dan weet ik wel meer wat ik ook kan verwachten. Yeah, we learn how to think in English because the other person has to understand you and you have to explain so that he or she could understand everything. Yeah, exactly. And if we didn't know how to say it, we asked our teacher and see her. In what way did your teacher actually help you prepare for this task and during the task? She gave us a PowerPoint, and there was everything that we had to do. And we just followed the structure, so it was easier then. Toch wel dat zij gewoon veel voor heeft geholpen, want als ik dat niet heb gedaan, dan alles zelf uit moeten zoeken en dan zelf moeten proberen. Dat was denk ik best wel lastig geworden. Hey, en terwijl jullie bezig waren met dat project, hoe hielpen jullie docenten jullie bij alles wat je moest doen? Ze heeft alles goed uitgelegd. Als ze iets niet werkte, dan hielp ze. Heeft eigenlijk met alles geholpen. Ja. Ja, we hebben met haar de microfoon getest, camera getest, uitgelegd wat voor vragen we moesten maken. Our teacher, she helped us when we had any doubt or anything. She solved us our questions. Well, sometimes starting the video call was difficult. It was more of the connection. Platform problems. Yeah. Like it was sometimes it didn't depend on us because it was the Wi-Fi or so. But we tried to learn how to use the platform, and at the end it it really worked. Yeah, so that it was all positive. Yeah. If I hear it like this, then okay, good, okay. Well, for me, it's a challenge, but in a good way. So it's definitely a challenge because you have to organize a lot and you have to think about things a lot, and it's in that way more difficult than a normal lesson or preparing a normal lesson. But it's also way more rewarding because you see the motivation of the students. It also helps you to connect with the students in a different way because you're a part of this adventure together. It also helps me developing my intercultural skills because I have to work together with teachers from another country or with another school system, so I have to understand the school system a bit better as well, just to be able and make my school system clear to them to be able to work together. So also for me it's nice to be part of this project. Keuze. Lessen met een virtuele ruimtewisseling of lessen zonder? Wat kies je? Met. Jij? Ik ben ook wel met. Met. What would you choose? To have virtual, yeah. And why? You're very enthusiastic. Why is that? Vanwege al die voordelen die jullie net zien. Ja.
Precies. Ja, oké. We don't spend that time like in class, and we have a very good time speaking English, not just to be in class and studying. Yeah, it's a funny way to use the English, like talking with another person and just not in class, learning the same every year. Yes, because that's the purpose of learning a language, speaking with other people. Misschien dat je vaker ook met een belt. Nou hebben we maar 1 keer zo'n kwartier of zo gebeld. Dus dan nog 1 of 2 keer meer doet, dan krijg je meer te weten. En dan is het ook misschien beter als je het vaker doet. Dan leer je er ook meer van, denk ik. One of the challenges is to find time, because it's not only the call you have to plan, which is often difficult because you have to find a time that matches and works for both the Spanish students and the Dutch students. But besides that, you also have to prepare the task with the students and also do a post-task just to wrap it up and come to a conclusion and see their reflections. So, well, and how I came that? Well, that's just because we decided to work on topics that we would normally also work on in our curriculum. Okay. So the tasks really fit into the curriculum, and so I just find another way of dealing with the topics that I would normally have discussed in class as well. Jullie zouden het heel graag meer willen, vaker willen, want jullie zeggen het helpt ons. Ja. The second challenge is digital skills. We always expect students to be very literate in digital skills, but that's not always the case. So they need lots of assistance to, get used to the format, the platform we use for video calling. We learned how to use it, but at the end, so they can like show us how to use it before we start to use it, so that we don't have to learn by ourselves. Misschien is via Teams nog wel handiger. Dat is al een stapje verder dan de meeste andere videobel-sites. Dus die zou je nog wel kunnen gebruiken. I asked some help from colleagues to assist me before the call, just to prepare all the accounts and help all the students log in and find how they can record their call and so on. And secondly, I asked some help from our colleagues to participate during the call to help all the students who have sound or camera problems or whatsoever. Yeah, okay, so those were the two biggest challenges. Those were the two biggest challenges. Why do you think, why is it virtual exchange for you important? Why do you think this is such an important thing to do, virtual exchanges? Well, because because it's another way like to improve your English. It's not just learning grammar, learning vocabulary. That is what we traditionally do at school. We can try to communicate with another person that the only language to communicate is by using English. So it's a way to force yourself to try to think in English and to make the other understand you. Yes, and it's a fun way of practicing English, not just the lesson in class. Yeah, an interactive way. Do you have any practical tips for anyone who would like to do one of these projects? Yeah, of course. First of all, start small. Start with perhaps one class or one teacher a class, so you can oversee it. Start with 1 or 2 calls, not necessarily a whole project for a whole year. Even 2 or 3 calls a year can be a wonderful experience for your students, and you can take it from there. Praktische tips die ik zou moeten weten, of die leerlingen zouden moeten weten als zij zo'n project zouden meedoen? So don't be afraid and just talk, because it's a person that has the same level, and probably the mistakes are the same, and they will understand you and you will be understood by them. So just talk. En wees open over jezelf. Want je leert gewoon er heel veel van. En je gaat ook merken dat je steeds simpeler Engels gaat spreken. Anything else? Any tips? So for the teachers, what I have to say is that before that this project starts, you should say to your students
that they don't have to be nervous. You have to encourage them, and it will be an experience that they will really like, and it will improve your English. Doe soms ook alsof je echt tegenover diegene staat. Dat is gewoon makkelijker om uit je woorden te komen. En check vooral of alles werkt. You can be helped by your partner, more the Spanish one than the Dutch, because he or she's gonna understand you, and if you get blocked, she's gonna help you. Al niet bang zijn om iets te zeggen waarvan je denkt, misschien is dat helemaal niet goed in de spelling of qua de taal. Gewoon het zeggen, want als je dat niet doet, dan zit je de hele tijd te twijfelen en dan word je misschien een beetje zenuwachtig of bang. Oké, goede tip. Nou, dankjewel heren. Dankjewel voor dit. Alsjeblieft. So the last question, any last words, thoughts, things you would like to say about this whole thing? I would definitely suggest to all other teachers, why don't you give it a try? Because it's such a nice and new way of language learning, so motivating and so rewarding for both the students and the teacher. Just give it a go. Wees open over jezelf. Vooral niet bang zijn om iets te zeggen waarvan je denkt, misschien is dat helemaal niet goed. Just talk. Doe soms ook alsof je echt tegenover diegene staat. Sí, y animar, como te diría. Encourage. Yes. You can be helped by your partner. They don't have to be nervous. You have to encourage them, and it will be an experience that they will really like. Just give it a go.